Welcome to Groundup.ai's Manufacturing Webinar Series. Kita akan memulai webinar pada hari ini. Selamat datang di seri webinar Manufacture Groundup.ai. Chào mừng mọi người tới với hội thảo của Groundup.ai. Thì có những cái downtime thì mình sẽ xử lý trong vòng vài tiếng, rồi có những cái downtime thì mình xử lý vài ngày. Ban đầu thì các cái đội bảo trì cũng bị áp lực quá cho nên người ta chỉ xử lý nhanh để cho chạy. Nhưng mà không ngờ rằng chính cái điều đó nó sẽ làm dẫn đến một cái ác mộng. Tôi tưởng tượng 1.200 cái một phút và dừng 48 tiếng và cái demand của mình là phải giao hàng gấp thì không cách nào mình cover được nữa hết. Thì mình đã đang chạy full 24/7 rồi. Thì lúc đó làm bằng cách nào? Questions itu saat tim kita sendiri itu does not immediately tahu processing itu apa, terus teman produksi juga nunggu, orang maintenance literally full under pressure. Satu sisi dia juga nggak tahu spare part itu seperti apa, which is something dari sisi spare part ini. Terus manajemen needs really quick answers. I mean, the headquarters wouldn't know the firefighting that we did. We do inside gitu. Jadi ya, there was the downtime itu justru yang saat kita itu nggak tahu. You have a lack of spare parts, the people, and you did not plan it. So it will cost you at the beginning to wake the people on the night to go to the factory to recheck between the department. Is it electrical, mechanical, automation? Is the spare part is there? How you will issue it in the night and the progress. So all of this, it will take certain time.